mas além do nefropatia membranosa, desculpa. Bom dia. Muito obrigado ao pessoal. Me perguntaram se eu ia falar em inglês ou português. Eu respondi que vou falar gauchês. Porque é gaúcho, primeiro é gaúcho, depois o resto, né? Então, assim, só gostaria de agradecer a Bebel, porque sem a Bebel não ia ter encontro coisa nenhuma. A Bebel faz esse encontro maravilhoso. É a segunda vez que a gente veio no Rio. A primeira vez a gente veio com o professor Alvimar Delgado, organizou lá no Fundão. E esta vez a Bebel foi incansável, a melhor host que eu já tive. Bebel responde, tu liga para a Bebel atende, responde, faz tudo, virou, revirou, tá fantástico. Então, Bebel, muito obrigado. O que eu vou falar é sobre nefropatia membranosa, que a audiência todo mundo sabe, caracterizado por esse espessamento da membrana basal glomerular, na imunofluorescência caracterizado por depósitos de IgG e C3, quando é pia leituar, a IgG é um IgG4, e pelos depósitos epimembranosos na microscopia eletrônica. O prognóstico da nefropatia membranosa se caracteriza pela redução da proteinúria. Pacientes que vão à remissão de proteinúria completa, como esse estudo aqui do grupo de Toronto, faz quase mais de 10 anos atrás, mostra que se tem remissão completa, a sobrevida renal é 100%, independente do tempo. Mesmo os pacientes que têm sobrevida, remissão parcial, existe uma excelente sobrevida, e isso aqui é até melhor do que mostra aqui, porque isso aqui, na época, antes do pia leituar, se vocês quiserem, a gente pode discutir por que eu acho que isso aqui ainda é melhor do que o que aparece aqui. Mas se os pacientes não têm remissão da proteinúria, esses pacientes, com o tempo, a partir de 10, 15 anos, 60% dos pacientes vão precisar de diálise ou transplante. Então, o alvo da terapia em pacientes como qualquer outra nefropatia, podocitopatia primária, é a redução da proteinúria. Porque se a gente se vê livre da proteinúria, isso é igual a um excelente prognóstico de sobrevida renal ao longo do prazo. O antigo paradigma era o paradigma de Toronto, que dividia os pacientes que tinham que ser tratados de acordo com o grau de proteinúria. Eu digo antigo paradigma porque isso aqui é o anterior ao desenvolvimento dos anticorpos, como o pia leituar e os outros. Naquele então, dizia que os pacientes que têm baixo risco não precisam ser tratados. Quem eram os pacientes de baixo risco? São os pacientes que têm uma função renal normal e a proteinúria abaixo de 4 gramas. E os que a gente tinha que tratar são esses pacientes a meio risco ou de risco alto. E o tratamento por anos, a nefropatia membranosa tem tratamento. O tratamento por anos foi feito ou o Ponticelli, que é a combinação de clorambucil e prednisona, tóxica, mata metade dos pacientes, né? E tanto é que se abandonou, né? Então passou a se usar ciclofosfamida e corticosteroide. Why are you laughing, Antonello? Yeah. Yeah. You understood, né? E o uso dos inibidores da calcinurina. Os dois são altamente eficazes. O problema desses aqui é que é a toxicidade. Na ciclofosfamida, os pacientes têm o risco de infertilidade, têm o risco de malignância ao longo do prazo, tem o risco de infecção. E se você usar o que digo Guidelines recomenda, que o máximo de ciclofosfamida que você deve usar é 16 gramas dose cumulativa, isso num paciente de 75 quilos significa um ciclo de ciclofosfamida. Esse paciente quiser usar novamente, está proibido porque a dose cumulativa ultrapassa os 16 gramas. E o problema da calcineurin inhibitor é que os pacientes se tornam dependentes. Até então, os estudos que a gente sabia, em princípio, a ideia era que 50% dos pacientes iam recidivar se a gente parasse os calcineurin inhibitors. E a outra coisa é que mesmo no Ponticelli, não é o final da coisa, porque
Ao longo, esse é um paper do Cláudio, anos atrás, mostrando que há 2 anos de segmento, 25% dos pacientes têm uma recidiva da doença, mostrando que mesmo ciclofosfamida não é a solução, por causa que, com o tempo, esses pacientes vão recidivar e vão necessitar de tratamento, e como eu já discuti, não pode ser tratado novamente. Então, existia, por muitos anos, uma necessidade de desenvolver um tratamento novo que não seja tóxico e que tenha sido eficaz na doença membranosa. E o primeiro a revolução nessa questão veio com os trabalhos do professor Ramuzzi em Bérgamo, que usou rituximab, 375 miligramas por metro quadrado, uma vez por semana, vezes 4 semanas, e mostrou, em 8 pacientes, mostrou que ao final de um ano, 2 pacientes estavam em remissão completa, 3 pacientes tinham remissão parcial, e os outros 3 tinham tido mais de 50% de redução da proteinúria. Esse estudo depois, nos 100 pacientes que o Ramuzzi publicou, a razão que eu mostro esse slide não tem nada a ver que é mostrando que o rituximab é eficiente. O que eu quero mostrar é que essa é o que acontece com a redução do tempo da redução da proteinúria em pacientes com doença membranosa. Vocês estão vendo aqui que demora, no mínimo, entre 24 a 36 meses ou até mais para a proteinúria chegar no nadir. Então, se você for usar a proteinúria como primary endpoint no paciente que tem doença membranosa, você não pode querer usar 6 meses ou 12 meses, porque você vai perder o bote. A não ser que você ache que tem uma droga que é super milagrosa, que vai fazer milagre, que vai renovar aquela lesão basal glomerular. E é por isso que o Gerintux, que o Pierre Ronco fez, foi um fracasso, porque o Pierre Ronco tratou os pacientes com 2 doses de rituximab ou com standard of care e fez o endpoint a 6 meses. E há 6 meses não existia diferença nenhuma entre tratar com rituximab ou não rituximab, mas se o professor Ronco tivesse lido os trabalhos do Claudio Ponticelli, tivesse lido os nossos estudos, tivesse lido os estudos do professor Praga, ele nunca jamais teria feito um estudo que botou o endpoint a 6 meses, por causa que eu já teria dado o dinheiro para ele e já tinha dado o resultado do exame, mesmo sem ele ter feito o estudo, por causa que o estudo é óbvio do que ia acontecer. Na mesma época em que estava sendo feito o Gerintux, a gente estava fazendo, em colaboração com o meu colega e colaborador Dan Catra em Toronto, o Mentor Study. O Mentor Study foi um estudo multicêntrico que simplesmente foi testar rituximab contra a ciclosporina e ver quem é que era mais eficiente em manter remissão a longo prazo. Esses pacientes foram randomizados a ser tratados com 2 doses de rituximab ou iniciar em ciclosporina 3,5 miligramas por quilograma por dia. E aos 6 meses, os pacientes que tinham menos de 25% de redução na proteinúria, esses pacientes considerados falência pelo protocolo e saíam do estudo. E se eles tinham mais de 25%, então esses pacientes recebiam 2 doses mais de rituximab e continuavam com a ciclosporina. E ao final de 12 meses, esses pacientes paravam o rituximab, não tinham mais, e a ciclosporina é descontinuada nos próximos 2 meses, e o endpoint era 12 meses mais tarde, ou seja, o endpoint, mostrando aquele slide que eu mostrei para você, é 24 meses do momento da randomização. A outra coisa assim para observar é que estudo, a gente sempre tem que olhar estudo, o diabo está no detalhe, entendeu? Esse é um estudo, por isso que tem os 25% de caída aos 6 meses, porque a gente sabia que os pacientes que não respondem com calcineurin inhibitor até 6 meses, e não adianta querer continuar porque não vão responder. Então a gente achava naquele momento que era não ético manter esses pacientes com calcineurin por mais 6 meses, sabendo que não iam responder, só para fazer só para dar mais vantagem ao rituximab. Por isso que quando eu olho o mentor, diz assim, mas o rituximab, a eficácia do rituximab é 60%, 60% por causa que foi feito nessa circunstância. Se você usar rituximab sem
o exit aos 6 meses, a eficiência do rituximab é em torno de 80%, a gente mostrou isso, não tem tempo para mostrar para vocês, mas a coisa. O endpoint do estudo era quem continuava em remissão completa ou parcial aos 24 meses da randomização, tinha os outros secondary endpoints. O primeiro, a coisa mais importante da critério de entrada era proteinúria maior de 5 gramas e um clearance de creatinina acima de 40 ml por minuto, obviamente porque a gente estava colocando os pacientes em ciclosporina, então não pode querer colocar, a gente sabe que vai diminuir a filtração glomerular, não pode botar o paciente com uma filtração muito baixa, porque ele vai insuficiência renal. E o resultado, a 12 meses, pacientes tratados com ciclosporina ou rituximab, o índice de completo ou remissão completa ou parcial era o mesmo, mas quando você parava a ciclosporina, 80% dos pacientes entravam em recidiva da doença, enquanto que os pacientes no rituximab permaneciam em remissão, e isso não só atingiu a margem de não inferioridade, como mostrou a superioridade do rituximab em manter a remissão a longo prazo. Esse slide aqui é simplesmente uma mensagem muito curta, mas eu acho que, não sei se vocês conseguem olhar, qual é o detalhe desse slide? É para mostrar, assim, que existe, lembram que a gente faz o conceito de remissão parcial. Remissão parcial é proteinúria acima de 300 e menor que 3,5. Então, se o paciente tem a proteinúria de 1,5 gramas, ele tem remissão parcial. Só que existe a qualidade da remissão parcial, né? Vocês veem que aqui os pacientes que foram tratados com rituximab, há 24 meses, a remissão parcial no ciclosporina é 1,4 gramas versus 0,3. Então, se você estão em remissão parcial, só que um aqui está em remissão parcial com a proteinúria de 1,4 e outra com a proteinúria de 0,3. Mas a outra coisa mais importante é o seguinte: 12 meses de ciclosporina, vocês veem o que fazem com o clearance da creatinina. Se os pacientes começam a ser tratados, aqui está a baseline, clearance e a baseline são 90 e 13 ml e 98 aqui, e com o tempo o clearance vai para 75, vai para 71. Uau, isso aí não é nenhuma novidade, porque tu está dando um medicamento nefrotóxico. A novidade é aqui, que é nesse momento aqui, esses pacientes pararam de ser tratados. E mesmo 12 meses depois que você para a ciclosporina, o clearance da creatinina não só não recupera, como fica abaixo do clearance de entrada. Então, 12 meses de calcinina é uma nefrotoxicidade suficiente que não recupera, em princípio, ao menos pelos primeiros 12 meses. Por que um é melhor que o outro? Simplesmente é muito fácil. Tudo se deve ao PLA2R levels. Isso aqui é um índice logarítmico. Vocês veem aqui que a eficiência do rituximab em reduzir anti-PLA2R é muito maior do que o do ciclosporina. Vocês veem aqui o negativo é abaixo de 40. Vocês veem que aos 6 meses, a maior parte dos pacientes tratados com rituximab tem PLA2R negativo, enquanto que os pacientes com ciclosporina mal estão começando a chegar. E é óbvio que quando você para a ciclosporina aos 12 meses e ainda tem uma população grande com níveis de anti-PLA2R circulante, explica por que a proteinúria recidiva, enquanto que os outros a proteinúria continua caindo. O que aconteceu depois disso? Depois do mentor, existem 2 estudos só para comentar. Um é o Starman, que é feito na Espanha, com o professor Praga. Simplesmente o que eles fizeram foi um estudo que usou sequencial. Os pacientes eram tratados com tacrolimus por 6 meses e aos 6 meses eles recebiam uma dose de rituximab e o primary endpoint era aos 24 meses. E aos 24 meses, vocês veem aqui que pacientes tratados versus o Ponticelli. Aos 24 meses, o número de pacientes que vão em remissão completa ou remissão parcial tratados com o Ponticelli é muito bem superior à combinação de tacrolimus seguido por rituximab. Mas a coisa é muito nova, é bem simples. Claro que isso é tudo, quando a gente olha para trás, é muito mais fácil saber quem é que vai ganhar o jogo, né? Por causa que é tudo explicado pela eficácia do rituximab em baixar o PLA2R. Vocês veem aqui que o paciente que é tratado
isso aqui, o paciente que é tratado com o Ponticelli, o pia-leitoar baixa muito mais acudamente, enquanto que os pacientes tratados com o tacrolimus, o pia-leitoar demora muito mais. Então, a crítica desse estudo é que você não pode comparar a 24 meses, porque este grupo de tacrolimus, ele, na verdade, ficou 6 meses sem ser tratamento, porque o pia-leitoar foi muito... Então, se você quer comparar laranja com laranja, você tem que comparar 24 meses do Ponticelli versus 30 meses do sequencial tacrolimus com rituximab, porque é só aqui, quando eles recebem o rituximab, que o pia-leitoar começa a cair. Então, é simplesmente uma questão de quão mais rápido vai. O segundo estudo, o estudo italiano, where are you, Anto? I remember seeing your... Yeah. Oh, yes, here it is. Yeah. O Recycle, o que o Recycle fez? Ele simplesmente testou head-to-head rituximab versus cyclophosphamide, e o primeiro endpoint foi a 12 meses, e o secondary endpoint aos 24 meses, e basicamente o que eles fizeram foi Ponticelli versus 2 doses de rituximab, e só para lembrar que a média da proteinúria, sempre a gente tem que olhar a média da proteinúria dos pacientes, a mediana da proteinúria dos pacientes do mentor eram 9 gramas. Em compensação, o Recycle tratou uma população muito mais benigna. Quando vocês veem o nível de proteinúria desses pacientes, é muito inferior. A proteinúria a média são de 6 gramas. Então, 60% do nível de proteinúria do mentor. Mas a conversa é que aos 24 meses não existia diferença nenhuma se vocês iam atingir remissão completa ou parcial se vocês tratassem o paciente com rituximab ou com Ponticelli. O problema é que alguns pacientes não respondem ao rituximab, então existe a questão, mas o paciente a boa notícia é que hoje existe terapia anti-CD20 muito mais potente, por exemplo, com o uso de obinutuzumab, e esse aqui são 3 casos que a gente publicou, pacientes que não responderam a rituximab, não responderam a ciclofosfamida, eles foram tratados com obinutuzumab, e vocês veem aqui o anti-pia-leitoar desaparecendo e a proteinúria desaparecendo também. Então, isso aqui é muito fácil. Terapia de nefropatia membranosa, que é pia-leitoar positive, é a coisa mais fácil do mundo, porque você tem um marcador perfeito. Se você consegue ser livre do anticorpo, a proteinúria segue. Se você não se vê livre do anticorpo, a proteinúria permanece. Então, é a coisa mais fácil que tem. O que fazer hoje em dia? Então, isso aqui, a gente está ficando... Isso aqui é engraçado, isso aqui foi feito lá em 2016, a gente fez da nossa experiência o que fazer. A gente fez essa proposta de que a gente devia tratar a nefropenia membranosa usando o serological approach, não mais o Toronto ou Fashion, mas o novo que usa a proteinúria em combinação com o anticorpo. A primeira coisa que a gente fez, e os revisores engoliram sem perguntar, e foi muito bom, porque não tinha dado nenhum para fazer, foi que a gente disse que se o paciente apresenta com antíbio nefrótica e você mede e o pia-leitoar é positivo e não tinha nenhuma evidência de doença secundária, a gente disse que esse paciente tem, até a prova ao contrário, doença membranosa pia-leitoar positive, e não precisava fazer biópsia. E eles, passou ninguém, não tinha dado nenhum. Então, o que a gente foi fazer esse dado, buscar na nossa experiência da Mayo, entre 2015 e 2018, a gente tinha feito mais de 1.300 testes de pia-leitoar, para cortar a história longa. Nesses, a gente encontrou 132 pacientes que eram pia-leitoar positive, que tinham tido biópsia, e a gente dividiu esses pacientes entre os que eram pacientes que tinham causa secundária ou não tinha causa secundária, e dividiu entre a glomerulofiltração maior de 60 e menor de 60. E o que a gente encontrou é o seguinte, que o paciente que tem síndrome nefrótica, que tem anti-pia-leitoar positive, que tem uma filtração glomerular normal, que não tem nenhuma evidência de uma causa secundária, significa o quê? Que não tem hepatite, que não tem lúpus, que não tem tumor, que não tem diabetes, que não tem sarcoidose.
não precisa fazer biópsia, porque o único que tu vai achar na biópsia é doença membranosa. Em nenhum desses casos a gente achou alguma coisa que alterasse o manejo desses pacientes. Bom, a questão, esse foi publicado naquele então no KI, mas existe o pessoal, né, que gosta da biopsia. A gente tem muita gente que gosta de biopsia. Bom, então a gente tem que fazer o seguinte: foi fazer, sim. Enquanto não vê a biópsia, eles não se contentam. E às vezes tem uns que não gostam nem de uma biópsia, tem que biopsiar os dois rins, para ver se a coisa está no mesmo lado, tá? Então a gente fez em colaboração com o Andrew Bombach, da Colômbia, e com a doutora Soler, e na Universidade de Barcelona, a gente fez uma validation study para ver se isso era só questão da Mayo ou se tinha isso na questão em outros lugares. E a gente, para encurtar a mesma coisa, conseguiu de novo a mesma coisa, que nesses pacientes que eu disse, se vocês biopsiar, a única coisa que vai enxergar é doença membranosa, não existia de coisa. E o que eu gosto de dizer é que o ano passado saiu o Editor's Choice do C. Jason, dizendo qual eram os 5 melhores artigos que tinham de impacto clínico que o C. Jason tinha publicado naquele ano, e lá está o nosso... onde é que estamos? Não sei onde é que está. Está aqui, né? Está aqui. Então, nós ficamos muito contentes por causa que até o CJ, mas, de novo, isso aqui é que nem religião. Para os que gostam de biópsia, como o professor Rocatello, that love to biopsy everybody, doesn't matter what you tell, they are still going to biopsy. Even if you show that walks in the jungle, has 4 legs, a big ear in the side, a little tail in the back, has a trunk in the front, 2 ivory tusks. Rocatello is still going to do it to see if it's really an elephant. Bom, e a outra coisa é, de novo, usar, que é a mesma coisa que a gente falou, é usar o anticorpo como tratar os pacientes. Se o anticorpo é alto, hoje a gente classifica alto como 150 unidades, esses pacientes, não precisa ficar aquela história de esperar 6 meses, você mede o anticorpo mensalmente. Se durante você mediu esse paciente 250, 300, 500, esse paciente não vai à remissão espontânea, pode esquecer que isso não vai ocorrer. Mês depois, o anticorpo permanece 500 ou subiu, começa o tratamento, porque você simplesmente está torturando o paciente se você quiser ficar mantendo para ver se ele vai entrar em remissão espontânea. Se o anticorpo, no entanto, for uma exceção, e se você vê paciente, você vai ver que isso acontece, bom, então você reavalia. E a mesma coisa aqui, isso aqui é muito simples, se o paciente tem o título são moderado, ou seja, de 50 a 150, você divide esse paciente é nefrótico, não é nefrótico, e você usa o título para fazer a sua indicação. Não só nisso, você usa o título para modular a sua terapia. Se você começou o paciente, vamos supor, com rituximab, e 6 meses depois, o anticorpo está abaixo de 90%, o paciente não tem problema nenhum, faça coisa nenhuma, só espere que o paciente a proteinúria vai desaparecer. Se você deu rituximab e 6 meses depois não existiu redução do coisa, troque a terapia, porque esse paciente não vai responder. E se o paciente tem uma redução, mas é abaixo entre 50% e 90% da redução, se você tratou esse paciente com rituximab, o que a gente faz é olha as células 20. Se as células 20 ainda estão 0, fica esperando. Se a célula 20 começa agora não é mais 0, agora tem 2, 3, retrata esse paciente com a dose de rituximab. Então, de novo, tratar hoje com PLA2R, membros de nefrópata, brincadeira de criança, né? Por causa que é só seguir isso aqui, vocês não tem como errar. Então, a conclusão da conversa que rituximab, como usado pelo protocolo, é muito eficaz em induzir remissão da proteinúria. Lembre que não tem nenhum estudo que, na verdade, até hoje, testou head-to-head com o mentor, porque o mentor tratou com 2 doses de rituximab no baseline e mais 2 doses a 6 meses. Nem o STAR mentor,
nem o Recycle fizeram o Starman só usou uma grama de rituximab e o Recycle usou 2 a baseline e não teve retratamento. Mas é óbvio que a ciclofosfamida também são eficazes, não tem dúvida nenhuma, só é mais trabalhoso, você tem que cuidar que não tenha toxicidade, você tem que monitorar esse paciente e lembrar que é um tratamento de uma vez só. Se você usar, especialmente em Minnesota, quando a média dos nossos pacientes são 90 quilos, é um ciclo, não tem condições de fazer o 2, porque a dose ultrapassa o tóxico. Isso é verdade se o PLA2R é positivo ou negativo, tanto o rituximab como o cyclophosphamide work muito bem desses. Os pacientes com alto nível não vão entrar em remissão espontânea, mas o problema é que hoje isso também não é um grande problema, porque a gente tem anti-CD20 muito mais eficiente, mais potente, como é o obinutuzumab. E os pacientes que têm síndrome nefrótica, que não têm causa secundária, não precisa biopsiar. E, na verdade, o KDIGO Guidelines recomenda também a mesma coisa. Hoje, o KDIGO aprova. O KDIGO, na verdade, nós copiou tudo, né? Porque tudo que eu olho nos KDIGO, eles quiserem modificar, eu tenho para mostrar, mas não vou ter. É simplesmente aquela proposta do paraterapia que a gente fez no Jason e a questão da biópsia, isso está incorporado hoje no KDIGO. Lembre que isso aí não é agora em outubro, o Sanjeev vai mostrar a classificação, a gente vai fazer um meeting lá na meio, tem uma nova classificação da doença membranosa no final de outubro, o final do fim de semana do ESN. Mas lembre que isso aqui, existem outras terapias vindo por aí, existe terapia, por questão do tempo, existe o plasmaferese, existe o daratumumab, existe CAR-T, existe outros peptídeos target therapy, existe a possibilidade de eu também tentar usar inibidor do complemento em pacientes com doença membranosa. Então, botei um dos fellows assim, os dias aqui, ó, vamos chegar a descrever essas besteiras de rituximab, vamos falar sobre as terapias futurísticas, o que a gente vamos escrever uma coisa sobre o que pode vir aí além dos B-cell. E o bom é que esses anticorpos, e o Serginho vai falar sobre isso agora, nos propiciam que hoje, na doença membranosa, a gente possa desenvolver uma terapia personalizada, não só no sentido de diagnóstico, como no sentido de tratamento. Isso aqui, meus colaboradores durante os anos, e muito obrigado. Excelente talk, muito obrigado. E nós vamos deixar as perguntas para o final, let the questions for the final. I'd like to invite Professor Sanjeev Seth, another exponential nephrologist and renal pathologist with hundreds, not dozens, hundreds of papers published in this area. And Professor Sanjeev Seth will talk about beyond PLA2R in terms of membranous nephropathy. Professor, thank you very much. Thank you for being here. Thank you. So, thank you again, Isabel. Thank you so much for having us again. It was a wonderful dinner last night. Pleasure to be here again. And I'm going to talk again, just like my MPGN talk yesterday. It's going to be a very personal story over the last 5 years. So bear with me. I'm not going to quote any papers or anything like that. It's just my own journey for the last 5 years. Okay. So the timer is on or no timer? Okay. So far, so good. I don't have too many disclosures being a pathologist. So just a few basic slides to begin with. Membranous nephropathy is a fairly common cause of nephrotic syndrome, probably the most common cause in the Caucasian adult population in the US. We see a lot at the Mayo Clinic, close to 500 kidney biopsies a year of membranous nephropathy. So at least on a daily basis, we have a few cases. So it's not a rare diagnosis for us. The
It's usually a disease of the older population. As you get older, it's more common in the 50s and the 60s. Tends to be a little more common in the male, 2:1, male to female. Like I said, it's a disease of the Caucasian, so more common in whites, but we do see it in Asians, African Americans, and the Latin community as well. And like I said, it's not that uncommon. 3 to 5,000 cases in the new cases. This is new cases per year in the US. And you have to keep in mind that this disease remits and relapses. So we tend to see quite a few biopsies, even though Dr. Fervenza said if it's PLA2R positive, you don't need to biopsy. But fortunately, people still biopsy. So we get enough cases of membranous nephropathy. The diagnosis of membranous nephropathy is very easy. It's the easiest diagnosis, I say, any kidney pathologist will make. When I start my day and I look at immunofluorescence microscopy, if I see a picture like this, granular IgG along the capillary walls, nothing else looks like this. This is membranous nephropathy. Just like Fernando said, PLA2R positive is membranous nephropathy. Granular IgG along the capillary walls is membranous nephropathy. Nothing else looks like this. I always tell my fellows, residents, whoever is rotating through me, please look at the immunofluorescence on a membranous nephropathy. You will never forget it. It will come on your boards. It's an easy diagnosis. Rest of the stuff helps, but it is this granular IgG staining against some antigen. Obviously, the IgG is attacking something there, and that is what we are going to focus this whole talk on. But this IgG, you can see, is lots, 3+ usually, is very granular. Obviously, there is a hidden antigen in there that it is attacking. Typically, the surrounding material is empty, black. So these green balls are sitting there, and it's very easy to make the diagnosis. On light microscopy, early membranous almost looks normal, but with time, these granular deposits make the capillary walls quite rigid. And for a pathologist who sees this every day, I can just look at it in 1 second and I know this is membranous. But sometimes it can get a little tricky when it's very early, but these capillary walls are very thick and rigid. They're not freely malleable. So I can tell by just looking at that. You don't really need EM, but electron microscopy helps. This granular IgG and the antigen is what forms these dark, dense deposits. They're subepithelial because they are probably being shed from the podocytes. So they are on the subepithelial side. As a result, there is no inflammation because for inflammation, you need subendothelial deposits like MPGN yesterday, but subepithelial deposits do not elicit any inflammatory response. With time, these deposits sort of sink down into the basement membrane and you get these basement membrane spikes. So people like to stage them 1, 2, 3, 4. When you have the spikes, it's stage 2, no spikes, very superficial stage 1. With time, these deposits will get reabsorbed and you get little lucent areas and that becomes stage 4. So stage 1, 2, 3 is when it's completely intramembranous. It helps in grading the membranous nephropathy for a time course. And sometimes the patient has a relapse. Then sometimes you see superficial deposits in addition to deep deposits. So it's helpful in that way, but otherwise the real diagnostic finding is this granular IgG along the capillary walls and nothing else looks like this. For the longest time, even today, yesterday I had a case and there's one guy emailing me from, I don't know where, he's asking me if this is primary membranous nephropathy, patient is PLA2R, was PLA2R positive, is negative, but is not responding to all the treatment. So he's saying, I don't know if this is primary or secondary. So people still believe this sort of classification. You have primary, where there is really no disease association. And then secondary membranous nephropathy, like everything else, FSGS, MPGN, even everything is primary and secondary. So secondary is when you have a disease association, like autoimmune disease, infections, drugs, sarcoid, tumors, stem cell transplant, and so on. So these are the primary and the secondary story that goes on. So for the longest time, the antigen that was being targeted in that picture I just showed you, the IgG, what was the antigen? We did not know until these 2 huge papers. One was the PLA2R story that came out in 2009 by Larry Beck and David Salant. And then the second one was thrombospondin 7A that came out in 2014. The PLA2R, as Fernando alluded to, is what people now follow. In fact, even the kidney biopsy is diagnosed as PLA2R positive, PLA2R negative, because we stain for this.
In my view, out of the 500 kidney biopsies we get every year at the Mayo, which includes primary and secondary, about 50% of them are PLA2R positive and 50% are negative. But if you look at the primary group itself, then it's more likely that you're dealing with 70 to maybe even 80% PLA2R positive. Thrombospondin, on the other hand, is extremely rare. And in 3 years, I saw one case, even though we stain every biopsy for PLA2R. So if you look at the classification, I'm going a little fast because of time. Membranous nephropathy, you could divide it like this. Primary is about 70% of the cases. Secondary is about 30% of the cases. This is by William Kauser's, that C. Jason article that is quoted a lot. Out of the 70%, probably 70% is PLA2R positive, 1 to 5% is THSD7A, and the rest, who knows what it is. Okay, so nobody knew what the antigens were until 2014. After 2014 to 2000, now it was an empty space over here. So sometime in 2017, when I was with Dr. Provenza and I was grading his biopsies for the mentor study, I realized that this is not as difficult as it sounds. Maybe I can find the antigens. I would have found PLA2R very easily. Unfortunately, I was working on MPGN and C3 in those days. It's the easiest thing to see is PLA2R, but in any case, the idea suddenly came that I could do mass spectrometry. Keep in mind that the IgG, one IgG is usually one antigen. If you know that the basic immunology, one immunoglobulin, one antigen. So there is so much IgG that antigen has to be there in lots and lots amount. It's not one antigen and thousands of molecules attacking it. It's always one immunoglobulin, one antigen. That's the basic immunology, 101 immunology, right? So once I saw this granular IgG, I said there's got to be a lot of antigen sitting there. So it shouldn't be that hard. And those days we were doing mass spectrometry to make the diagnosis of amyloids, different types of amyloids. So I said, well, if we can find rare amyloids, why can't we not find these new proteins that are sitting in the glomeruli? So basically, this is what we do. We sort of take the glomerulus, we dissect it, we digest all the proteins into small amino acid peptides, and then we separate the peptides, then we label the peptides, and then we put it through mass spectrometry to come up with the proteins that are present in that glomerulus. So of course, the first step is, can I do this mass spectrometry to find new proteins? But let me see if I can find PLA2R, because that's the most common, right? I mean, if I can't find PLA2R, then what's the point of going? So here's a case of membranous that's PLA2R positive. You can see here, beautiful granular IgG, complement is activated, subepithelial deposits, positive PLA2R. And here is what I do. I do this we dissect these glomeruli. It's a very simple, easy to do. Even sometimes my son will come and do these dissections for me because the lab charges $200 an hour. So I tell my son to come and do some dissection. So it's not very difficult to do these dissections. You can it's just under the microscope, you can just make a circle around the glomerulus. As long as you can identify the glomerulus, you hit enter and poof, it picks it up in a petri dish. So it's not very difficult. It's a $200,000 piece of equipment, but other than that, it's quite okay. So this is what we found. I won't go into the details of mass spec, but this is a picture just to teach. Here are 7 cases. The top line is PLA2R, and you can see very high counts. Anything more than 10 is very good. These are controls with only 5. So baseline PLA2R is detected, and these are 6 cases that are pulled together. So we are getting counts of 5, and here 90, 80, 80, 80, 90, 130. So very high levels of PLA2R protein is found. So I was convinced that, okay, I can detect PLA2R on the biopsy by mass spec, just like staining. In fact, now we have found that the mass spec is even more sensitive than even your biopsy. And we're finding cases that are picked up on mass spec that were called negative on routine biopsy samples. So once we found that, I said, okay, now it's very simple. I can find PLA2R. Let's take some glomeruli from PLA2R negative cases. Like I told you, we have 500 kidney biopsies at the Mayo every year. So 250 cases per year, I have a PLA2R negative membranous. So we started taking PLA2R negative cases and doing the dissections. So here is a PLA2R negative. This is IgG, C3,
subepithelial deposits, PLA2R negative. And when we dissected the first few cases, maybe the first 30 or 40 cases, the first protein that really stood out, there are thousands of proteins, okay? So it's not like, oh, there's only 3 proteins. There's 2,000, 3,000 proteins once you in a glomerulus, at least the ones that you can identify quite easily. But we are looking for a protein that is very highly expressed. I told you 1 IgG, 1 antigen. So it's going to be present in large amounts. So we were looking for proteins that are unique. We're looking for proteins that are highly expressed. We're looking for proteins that are not there in normal glomeruli. We're looking for proteins that are not there in PLA2R positive glomeruli. We're looking for proteins that are not there in diabetes or FSGS or IgA or lupus, anything like that. So we have a lot of controls. So we're looking for something that's unique in these particular membranous nephropathy, okay? Of course, I don't have any computer software program. The technician and me, we generally sit together and just go through it. That looks very unique. It's very high counts. Let's see if we can find more. So that is what we did. And what we found, the first protein that we found that came up quite often was something called exostosin 1 and 2. Of course, once you find it, it doesn't mean it is membranous nephropathy. Maybe it is expressed from whatever reason. So we have to do immunohistochemistry. For me, the gold standard always is to get comfortable that this truly may be a membranous nephropathy in a new antigen, is looking for this granular, beautiful granular staining along the capillary walls. Because that is the eureka moment for me. I think we have it. And so that is what this is, exostosin. You can see the beautiful granular staining along the capillary walls. Once I had this exostosin and all the negatives were negative, we started looking at the clinical history and the details of these patients. And because of shortage of time, we found that these patients, all of them had autoimmune disease. So the first, I will skip all this, okay? The first conclusion was that we have a new antigen, probably a new antigen that is now present in patients with lupus or with autoimmune disease. So this was the first protein, or the protein that we found that, I think we have nailed it. We found the antigen in patients with membranous nephropathy. The problem was in this particular setting, we could never detect the antibody. So we took this like an antibody to PLA2R. We took the patient's serum, 4 or 5 cases we had, and we never found the antibody, at least initially. So this was the first antigen. PLA2R negative patients have exostosin 1 and 2. Almost every case has an autoimmune disease. The question is whether this represents a target antigen or maybe it's just a biomarker. So this one was the first one. Once we found this one took a lot of time to get published because people didn't sort of believe us, or they thought, what is this new guy? He never published a paper in membranous nephropathy. Now he believes there is this antigen. So it took a while. First 2 years, we submitted it to New England Journal, good journals, got rejected, 8, 10, 11 reviewers. But by the time I finished, I had got a good idea of what the reviewers want and what are the steps. I call it the SETI postulates, like the Cox postulates of infection, of 4 things you need to find the antigen. The first, of course, is on mass spectrometry. You have to find a unique protein. The second step is to find the IHC that shows the granular staining. The third step is to show confocal studies that the granular staining of exostosin and the IgG attacking it is similar in location. I will show you some pictures. And the fourth one is to do the Western blot to find the anti-PLA2R, to find the anti-exostosin, or to find the whatever antigen that you're looking for in the serum, or sometimes even in the biopsy tissue. And many people want me to do validation assays, which I don't like, but they want you to do validation assays because they want to be part of the paper. So I have to always do these validation assays. They give me a hard time. You call, so it's usually the reviewers who want to be part of it. So in any case, once we found exostosin, we moved on. So we found these new protein. This was called NEL1. These are various aspects of mass spec. I just want to show you. I won't go into the detail. This is very high levels of amino acids that are detected on mass spec. So this is the whole sequence of NEL1. And you can find all these yellow amino acids are the one that the mass spectrometry identified. So there's a high sequence coverage. This is huge. You usually need only 6 or 7 amino acids, and the peptide would be recognized as NEL1. So again, we found many cases of NEL1, very easy to do. Again, beautiful granular staining on IHC.
And I won't go into the detail. In this particular case, we found the antibody quite easily. Okay, so the serum of these patients had circulating NEL1. In this particular case, you can even see as you followed the patient with treatment, and as the proteinuria went away, so did the NEL1 antibody. So this was the second one. Again, I won't go into the detail of these. So NEL1 appears to be, in my view, the second most common antigen of membranous nephropathy, probably 5 to 10% of all of membranous, maybe about 5% in the primary membranous. We are now working on a more detailed look at NEL1, and we are finding that, yes, of course, it is many patients have malignancy, some have sarcoid, some have hepatitis, some have drugs. So this is a sort of everywhere, NEL1, okay? The third antigen we detected as we continued was another very unique protein. This one was not that common, but was very unique. And we had not seen semaphorin 3B in anything ever. And suddenly I found 5-6 cases of semaphorin. And again, just to show you the granular IgG, the antibodies we detected over here, patient 1, 2, 3, 4. Again, the antibody disappeared following treatment. The unique thing about semaphorin was, again, when we started looking at the history, we found that these patients were young. These patients were all pediatric patients. At least 80% of them were pediatric, or they were very young patients. So keep in mind that membranous nephropathy is a disease of, like I said, of older patients. Children typically don't have membranous nephropathy, but if they do, you have to keep in mind semaphorin is the likely antigen there. The other thing with children is many of these patients, children who have nephrotic syndrome, are typically not biopsied. They are just treated with immunosuppressives, and many of them are steroid resistant. They don't, and many of these steroid resistant children are probably not biopsied because they think it's minimal change disease or FSGS. Some of these patients are actually probably be semaphorin. And I've already seen a few cases like this, and that eventually when they are biopsied, they turn out to be semaphorin. So that was the third one. Keep in mind, this is in pediatric patients. So this is the story, how it has evolved. It takes about 2 years of work to do all these 4 steps. So this is the 4th one that we published in 2021, I think, in JSON. Again, same story: dissection, high counts, complete detection, and this is the iron thing for mass spectrometry confirmation of the protein. In this case, again, you can see the granular staining by IF, by IHC, negative controls. This is what co-localization or confocal microscopy is. This shows you the protocadherin. This shows you the IgG. And when you merge it, it's in the exact same spots. Again, in this case, now we have become experts at finding the antibodies. So we can do Westerns and we can do elevate. We can take IgG extract from the biopsy tissue, and we can show that there is whatever antigen you're looking for. So here again, you can see the antigen over here in these patients. This we had to collaborate with the Belgian folks, and they gave us some samples, and you can see over here. So again, this is a small subset, protocadherin 7. These are older patients. Many of these patients did very well with conservative treatment. Once in a while, when you get a membranous nephropathy, there is no complement on the biopsy. Even though I showed you complement, very often, once and not very often, once in a while, there is no C3 at all. And almost all of these patients turned out to be protocadherin, and many of these patients had good prognosis, spontaneous remission. Just like Fernando said, that paper, this one was also in the previous paper was also in the top 5 papers of last year. This is the last one. This has just come out earlier this year. So patients, I told you, with hematopoietic stem cell transplant as a result of graft versus host disease also get membranous nephropathy. Membranous nephropathy is the commonest cause in a patient who has hematopoietic stem cell transplant and develops proteinuria. And it's the most common cause of nephrotic syndrome in these patients. The antigen in these patients is not known or was not known. So now I'm doing targeted, I'm not going through every PLA2R negative. Now I'm picking up diseases, hematopoietic stem cell transplant. I'm working on syphilis, for example, right now. So I'm taking targeted membranous cases, hepatitis, sarcoid. I'm working on those ones now. So this one, we decided to look at patients who had hematopoietic stem cell transplant. In this one, we found a very novel protein called FAT1.
It's again a cadherin. I won't go into the details of it, but you can see there was granular IgG, confocal was positive, controls were negative. We were able to find the antibodies in all of these patients, and almost 90 to 100% cases of stem cell transplant have FAT1. So now I get cases, one came from England. Yesterday, I got one case from Italy. Dr. I'm forgetting his name, some Italian, Milano, Nalalo or something. But I will send you, he sent me a biopsy yesterday. He shipped it through DHL with a hematopoietic stem cell transplant if I could work it out. Almost all of these patients are FAT1. You can be rest assured it is FAT1. So this is the last one that came out earlier this year. And almost every patient of stem cell transplant is FAT1. Okay. So let me just now finish off. Huh? Entirely done at Mayo. This one was no collaboration with anybody. By now, people are trusting what we do. So after 5 years, but in any case, this is the story, to be honest. So I started like that. Now here is PLA2R, here is new antigens, NEL, semaphorin, protocadherin that we have discovered, exostosin. NCAM is another one that was discovered by the private group Arcana. And it's about 1 to 5% in our series. We also found this. Obviously, we could not publish everything because it takes quite a bit of work, about 2 years. Here is NEL and thrombospondin. We have found FAT1. This is another new antigen that we have submitted to Jason. It's still under review. Contactin was another one that was found by the English group, and then I think by the French group in patients who have demyelinating disease. Again, we have also found it, but I could not, of course, publish everything because it takes quite a bit of work. We are holding a meeting at the Mayo Clinic sometime end of October, early November, to now rethink how we should look at membranous nephropathy. Until recently, it was PLA2R positive, PLA2R negative. It's time to rethink this. You know, in spite of all the drug advancement with rituximab and cyclophosphamide, or back in the day, chlorambucil, outlook of membranous has not changed. We still have, I don't know if I'm right or wrong, I'm the pathologist here, but 1/3 of the patients still don't get well. 1/3 of the patients still have remission relapses, and only 1/3 of them respond completely. So we may be mixing oranges and apples in the same bag, and maybe that's why the results haven't changed so much. But it's time for personalized medicine, as Fernando just said. We should be able to type, in my view, in another 3-4 years, at least 90% of every membranous, we should have the antigen, and we should be able to follow the antibody titers in these patients. This is the timeline. The question also arises, I wrote this small little thing at the airport, are we dealing with the same entity, or are these different diseases that we're dealing in, and it's a similar pattern of injury, like MPGN and like crescentic GN, you know, ANCA and anti-GBM at one time used to be all the same disease. MPGN also, C3GN or monoclonal gammopathy used to be the same disease. So are we dealing with different diseases here? You know, PLA2R is different from FAT1, which is different from exostosin. Are we dealing with different disease entities? And they all, of course, end up as membranous nephropathy. For whatever reason, the injury is there to the podocytes. The podocytes express these proteins, and you make an autoantibody response. So yes, the pathway to initial injury is there, but are we dealing with different pathophysiologic mechanisms? Because this is still very early. You know, we've just discovered these. So it's going to take maybe 5-10 years before the exact findings and the details of each and every one of these comes out. Some people make a little bit fun of what we have done at the Mayo Clinic. And they say somebody said it's cornucopia. Where is Hatem over here? He said potpourri of antigens. The fact of the matter is it has taken a lot of effort. It does take a lot of time and very meticulous planning of each one. And there is nothing that we have produced that is not real. People have now validated this in the Chinese cohort, in the Japanese cohort, in the European cohorts, in the transplant cohorts. So everything has been real. Sometimes I get really nice emails from people. I like this one the best. You know, it looks very easy. It's like a modern art painting. Everybody thinks they can do it, you know, just because you are producing one every year. So it's not as easy as it looks. Okay, so it's not been that easy.
Initially, to be honest, when we started, I thought I would find just like PLA2R, maybe 1 or 2 antigens, and we would figure out membranous nephropathy. But as you know, it's an evolving role. The question now is my last slide. I don't know if we can make diagnosis of all of these by immunohistochemistry. It's quite a bit of work. You can't keep staining for every membranous. It takes up the tissue, number 1. Number 2, labs are not set up. Number 3, the antibodies do expire with time, so you have to keep buying these antibodies. It can be an expensive thing. Most pathologists are probably not comfortable in reading these. So at the Mayo Clinic, we are trying to make a test. It will cost you $1,000, but once you have a membranous and it is PLA2R negative, let's say, you can send us the block and we can do mass spectrometry for you, and then we can find out what the antigen is. So for example, this is PLA2R, this one is thrombospondin, this one is exostocin, this one I can't read, or whatever it is. They're all of them there. Protocadherin, FAT1, NCAM, NDNF, everything is there. So it is easy to do on mass spec. We are hoping that this test will go live for the entire world to send us the membranous biopsies by early 2023. We are going through the validation steps right now for this step. And of course, it would not be possible without Fernando over here. Ben Madden and Chris are the ones who help a lot with the mass spec. Aishwarya helped me with a lot of the clinical data initially. Now she has left, so she's a pathologist in Birmingham, Alabama. Marta is leaving soon too. She did some of the Westerns. This is the ladies who do the immunohistochemistry studies for me. And I will stop there. I had to go back. Thank you very much, Dr. Crisander. Okay, your water. Thank you. Nós vamos chamar agora de volta o professor Fernando Fervenza, que vai nos falar sobre a diferença da GEST primária, secundária e genética na prática clínica. Obrigada, Fernando. Então, a primeira coisa, eu vou falar sobre FSGS, tipo, falar em axiomas. Então, tipo, para tentar introduzir o conceito de como a gente pensa que quando vê um paciente que tem proteinúria, que a biópsia é feita e que o patologista diz que existe uma lesão focal segmentar. Primeira coisa, assim como o Sanjeev falou ontem sobre membranoproliferative glomerulonefritis, FSGS não é um diagnóstico. FSGS é uma lesão histológica, de que só depois que a gente fizer uma investigação aprofundada sobre o que pode ter acontecer, que a gente vai poder tentar chegar perto de definir se isso é um paciente que tem uma FSGS que provavelmente seja imunológica, uma primária local, seja secundária ou seja genética, né? Então, a lesão, muitas causas, por exemplo, o paciente tem ancavasculite, você trata, o paciente vai em remissão, você vai biopsiar ele um ano mais tarde, o que você vai encontrar é uma FSGS. Isso não significa que esse é o paciente que você vai tratar com prednisona por causa que está achando que tem uma lesão primária. E a outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que, a tentar convencer vocês que a microscopia eletrônica é essencial em fazer uma avaliação completa desse paciente. Então, de novo, o nome é errado, para começar. O nome focal segmental vem do dado de que vocês têm uma biópsia, por exemplo, como aqui, vocês têm 5 glomérulos, esse glomérulo aqui é normal, esse glomérulo é normal, e esse glomérulo aqui tem uma lesão, ou esse tem uma lesão, então é segmental também, e é focal, porque esses aqui estão normais. Mas isso é uma inverdade, porque esse é é um estudo que o Andrea Ramuzzi, o primo do Beppe, fez mais de 20 anos atrás. O que ele fez foi o seguinte: lembre que o glomérulo tem 200 microns de top de cima a baixo. Cada vez que o patologista corta, ele corta em geral 2 microns. Então vocês podem imaginar que vocês têm cortado aqui, um glomérulo tem em torno de 90 cortes. Se você fizer a corte aqui
você não vai ver nada, mas simplesmente, então você vai olhar e vai ser aquele caso assim, tá ali, ó, é normal, por isso que ele é focal, por causa que esse glomérulo está normal. Mas se você fizer a reconstrução tridimensional, como eles fizeram, você mostra que, na verdade, não existe essa questão do focal. A maior parte dos pacientes, todos os glomérulos avaliados, existe uma lesão segmental, sim, mas não é bifocal, não existe nada. E isso é muito mais claro no pacientes que têm o que chama de uma focal segmental primária. Em 2018, a gente escreveu essa revisão sobre focal segmentar, em que a gente dividia os pacientes que têm essa lesão entre primária, secundária, genética, ou um grupo que a gente chamava de desconhecido, que a gente, apesar de toda a avaliação que você faz, não conseguia classificar entre esses três. Os pacientes que têm primária são os devidos a esse, porque eles têm um fator circulante que é tóxico no podócito. Ninguém sabe qual é o seu, se não foi, a gente não conseguiu identificar ainda, mas é a questão apenas de raciocínio, de dizer esse paciente é muito provável que tenha uma focal segmentar primária, porque ele tem um fator circulante. E os secundários estão aqui, ou eles podem ser pacientes que reduziu, nasceu prematuro, com redução do número de néfrons, ou pacientes que têm uma nefropatia viral, como HIV, ou porque tem drogas, como pamidronato, e as genéticas que nós vamos ver no momento. Então, simplesmente eu quero mostrar agora 3 casos para vocês, para ilustrar o fato de que a mesma lesão se apresenta com 3 fenotipos diferentes. O primeiro paciente é um paciente de 61 anos, que apresenta uma creatina de 1,5 e uma proteinúria de 14 gramas. O segundo paciente tem 53 anos, tem uma creatina de 1,9 e uma proteinúria de 5,8. E o terceiro paciente tem uma creatina de 1,3 e uma proteinúria de 5 gramas. Mas vocês viram que, no ponto de vista de histologia da microscopia óptica, eles têm a mesma lesão. Os 3 têm uma F segmentada. Mas eu acho que, só olhando isso aqui, você já pode notar que existe uma diferença entre este paciente aqui e esse aqui, porque esse aqui tem 14 gramas e esse aqui tem 5 gramas de proteinúria. Mas a lesão, do ponto de vista histológico, é a mesma. Então, até recentemente, a FSS era classificada como, de acordo com a classificação da Colômbia, que simplesmente classifica esses pacientes baseado na microscopia óptica. Só que a gente tentou revisar a Colômbia, classificar entre clássica, perilar, a celular, o TIP e a collapsing. A gente fez a nossa experiência na Mayo, e o que mostra o seguinte, que se você usar a Colômbia, não é boa não presta para coisa nenhuma. Porque é uma classificação em que, se a gente for classificar os pacientes que têm lesão primária versus lesão secundária, 50% dos pacientes vão ter FSGS non-otherwise specified. Então, para que serve uma classificação que 50% dos pacientes, a lesão vai ser idêntica se o paciente tem uma primária como a secundária? Então, ela te ajuda a você diferenciar o paciente que tem primária ou secundária. Pior que isso, esse é um paciente que o Sanji viu o ano passado, um paciente que tinha 41 anos, um paciente preto, que apresenta com 12 gramas de proteinúria, tem edema, tem albumina de 3,4, leva a biópsia, é feita a biópsia, e na mesma biópsia tem um glomérulo que tem a perilar, no outro glomérulo tem um TIP, no outro glomérulo tem o non-disorder specified, e no quarto glomérulo tem uma collapse. Então, você tem os quatro flavors na mesma biópsia. Então, de novo, mostrando que dividir o paciente de acordo com a Columbia Classification tem uma utilidade muito limitada quando nós vamos dividir os pacientes entre primário, secundário ou genético. O conceito do primário é que esses pacientes têm um fator circulante que é tóxico para o podócito. Existe uma série de evidências mostrando que esse é o caso, mas acho que a mais contundente é o caso publicado no New England Journal of Medicine há uns anos atrás, em que o paciente vai insuficiência renal porque tem uma FSGS primária, recebe um transplante
a doença recorre, esse paciente tem proteinúria maciça, começa a perder função renal, os cirurgiões vão olhar e dizer, olha, o senhor vai perder o transplante, o senhor se importa que a gente tire esse transplante e dê para outra pessoa? Então, retire o transplante esse paciente num paciente que tinha insuficiência renal devido à doença policística e em questão de semanas a proteinúria desaparece, a creatinina normaliza, mostrando que realmente é um fator circulante que existe, que a gente não sabe o que é, mas é o que causa essa coisa. E a mais prova, de novo, de que, ao menos na primária, a doença não é focal, é que se você for fazer a microscopia eletrônica, a substância é tão tóxica que a microscopia eletrônica vai mostrar mais de 90% do food process effacement nessa biópsia, mostrando como é como um gás, que a gente, se eu tirar uma bomba nessa sala, que for uma substância gasosa tóxica, todo mundo vai ser afetado, não vai ser alguém que vai, todo mundo de uma maneira ou outra vai ser afetado. Mostrando de novo que a doença de focal não tem nada. Paciente que tem glomerulopatia focal segmental primária, a doença não é focal, a doença é generalizada. E isso explica porque, se você tem um paciente que vem com você com 15 gramas de proteinúria, você faz a biópsia, tem 20 glomérulos, e aí 3 deles têm segmental, mas você diz para o paciente, olha, se o senhor não for em remissão, ao cabo de 5 anos você vai ter que ter diálise, vai necessitar um transplante, e o paciente vai dizer, mas como é que o senhor, só 3 dos meus glomérulos estão afetados, e o senhor diz que a minha lesão vai progredir? Porque é exatamente isso, a lesão não é focal. O segmental é uma questão mais tardia desse dano inicial, que é a podossopatia generalizada nos pacientes que têm uma nefropatia FSGS primária. Então, fazer o diagnóstico diferencial em paciente com FSGS, a microscopia eletrônica é muito importante, porque os pacientes que têm focal primária, existe uma dissolução dos podócitos, dos food process effacement, né? Enquanto que o paciente que tem secundária, isso aí é mais segmental, o food process effacement. A outra questão que a gente tem que lembrar é da questão clínica e da questão dos testes genéticos. E qual é o clínico? É diferenciar síndrome nefrótica o termo que não devia ser nunca ter sido criado, porque cria confusão, do termo nephrotic range proteinuria. Então, no primeiro caso, esse paciente que tinha 14 proteínas, a microscopia eletrônica mostra um difuso food process effacement, e esse outro aqui tem um food process effacement muito bem preservado, e esse tem minimal food process effacement. Então, já olhando pelo paciente, proteinúria e a microscopia eletrônica, tu já pode notar que esses aqui é diferente desses dois aqui. Este cara aqui, um tem um difuso e outro tem bem preservado. E aqui mostra a microscopia eletrônica, de novo, aqui os podócitos muito bem preservados, você consegue contar eles, em compensação nesta outra alça aqui, eles estão effacement. What about a genetics? Lamentavelmente, a microscopia eletrônica não serve para ajudar a diferenciar a ponto de vista de genético do secundário. Precisa um pouquinho mais de pensar quando está falando em respeito do genético. Esse aqui, por exemplo, é uma paciente, são o irmão e a irmã. Os dois, o irmão tem 63 anos, tem a proteína de 6 gramas, a irmã é 47, tem a proteína de 2,5 gramas, em compensação, ele tem um food process effacement completamente difuso, e esse tem um segmental food process effacement. Então, FSGS genética, a microscopia eletrônica pode variar de um lado ao outro, não é uma coisa que você tem que pensar. Claro que isso aqui é muito fácil de explicar porquê da variação. Tá? Lembra que a gente está olhando de FSGS genética em adulto, eu não conheço criança, então isso aí o que eu estou falando não está valendo para criança, porque eu não vejo criança, não tenho nem ideia que jeito de criança tem, né? Mas é fácil de explicar. Lembre que esses pacientes, a mutação genética, por conceito, tem que ser uma mutação genética leve, porque
se ele for uma mutação genética muito severa, esse paciente vai se apresentar como criança com lesão, com síndrome nefrótica. É porque são mutações mais leves, que não comprometem tanto a filtração da barreira, é que esses pacientes conseguem chegar adulto. E o fato de que esse tem difuso, apesar de ter a mesma mutação genética, é sempre uma questão de tempo. Lembre que existe uma diferença de 63 para 43 anos. Isso aqui é como a paciente começa, né? Tipo assim, aquela coisa, a fragilidade da glomerular basement membrane, e com o tempo, cada vez mais, existe mais e mais food process effacement. E se eu hoje biopsiar esta paciente, que isso aqui foi feito há 10 anos atrás, é muito provável que eu vou estar vendo muito mais generalizado o food process effacement dessa paciente. Então, a endoscopia eletrônica é essencial para acuradamente separar a primária do secundária, mas não ajuda no paciente genético do primário. O que é importante lembrar? Síndrome nefrótica, de novo, é um conceito criado que significa proteinúria mais de 3,5 gramas e albumina menor do que 3,5, enquanto que nefrótica range proteinúria simplesmente tem a proteinúria acima de 3,5, mas isso aí pode ser primária ou secundária, não te ajuda. O que te ajuda é a albumina. E nesse caso, vocês veem que o primeiro caso, a albumina é de 2,5, nos outros dois casos, os pacientes têm albumina normal. Então, nefrotic range proteinúria, eu não gosto de usar, acho que devia ser abandonado, simplesmente reporte, quando se escreve, proteinúria de 5,8 gramas, porque vocês veem aqui, muita gente se engana, e vocês forem olhar na grande parte dos artigos de genética da FSGS, eles simplesmente reportam a proteinúria, não reportam a albumina sérica. Então, assim, o paciente é nefrótico, assim, quando é, proteinúria 5,8, e qual é a albumina? Não fiz. Então esse paciente não é nefrótico, banana, ele tem uma proteinúria acima de 3,5, mas que está nefrótico é outra coisa. Né? Então, em adultos, a presença de síndrome nefrótica simplesmente, muito fortemente, sugere que esse paciente tem uma FSGS primária, enquanto que nefrotic range proteinúria pode ser sem hipoalbuminia. Isso pode ser mais comum no paciente que tem uma FSGS secundária. Que falar das coisas genéticas. As coisas genéticas, vocês sabem que existem os FSGS devido a uma mutação genética limitada ao rim, ou tem os pacientes que são parte dos sindrômicos. Né? Ontem eu estava dando risada, a semana passada eu estava lá visitando a Mayo, o amigo meu, o Bruce Hendrick, era lá de Oxford da época, e a gente estava falando da época da Inglaterra, de 35, 36, e a gente escrevia na pasta, né? Então, botava assim, coisas que hoje, tu escreve na pasta, vai para preso, certamente nos Estados Unidos, né? Então, a gente botava, por exemplo, FLB, significa Funny Looking Baby, né? O significava que a criança tinha um cara de algo assindrômico, né? Então, então, se tu botar hoje Funny Looking Baby na coisa, tá. A outra coisa que a gente botava, me esqueci assim, dizia assim, NMLM, Nice Looking Mother. Se tu colocar hoje, tá para fora, né? Então, tinha todas essas coisas que a gente colocava, né? Ou tipo assim, normal for Norfolk, significava que o sujeito era um pouco mais inteligente do que coisas tudo politicamente completamente incorreto, né? Bom, essas são as coisas de síndrome. Então, aqui, mostrando que os principais, do ponto de vista genético, são as proteínas que fazem a barreira de filtração do glomerular. É óbvio que a mais importante é a nefrina, mas esse paciente é tão importante que esse paciente tem mutação na nefrina, eu sou presente com síndrome nefrótica congênita, eu não vejo, porque isso os pediatras que vão ver, mas qualquer das outras estão ali. O que aconteceu aqui? Só para dizer que até recentemente a ideia era assim, e o professor Pani mostrou ontem, quando mostrou, por exemplo, que se vocês fazem um GWAS generalizado de pacientes assim,
E você encontra, em qualquer paciente que aparece com insuficiência renal crônica, você vai encontrar uma mutação, uma coisa, explicar em mais ou menos 10% dos pacientes. Mas isso aí, para mim, é uma coisa errada, porque é que nem eu querer ir caçar elefante em Minnesota. Não vou caçar elefante nenhum, a não ser que eu vou caçar lá no zoológico, por causa que não tem elefante em Minnesota. Se eu quiser caçar elefante, eu tenho que ir lá para a África, né? Então, se você vai fazer testes genéticos sem classificar o grupo que você vai fazer o teste, o resultado vai ser muito baixo. Tu tem que saber em quem é que tu vai fazer o teste para ter. Se eu agarrar, é como fazer um teste de ANCA, vou olhar tudo para vocês assim, vou fazer o teste de ANCA. Eu faço o teste de ANCA nessa sala aqui, não encontro nenhum positivo, assim, esse teste não presta para coisa nenhuma, porque eu fiz e não tem. Mas é óbvio que não, o teste é ótimo, só que tu tem que fazer no paciente que tem aquele fenótipo que tu acha que é possível de ter, usar. Por isso que esses estudos antigos mostram que se tu fizesse estudo genético em adulto, só entre 8% e 14% dos pacientes adultos têm uma FSS genética. Então, a gente fez ao contrário, a gente fez um estudo na Mayo, em que pacientes que a gente realmente, assim, não, esse paciente tem FSS, e esse paciente eu acho que eu tenho que testar. Por quê? Porque a questão não faz causa. Quando é que não faz causa? Quando é que não faz sentido? É um paciente, por exemplo, como é que eu mostrei para vocês, um paciente que tem, a mulher, uma paciente que tem 50 anos de idade, que tem proteinúria de 5,8 gramas, mas tem uma albumina normal. E aí o Dr. Sete diz assim, o eletromicroscopy tem 100% de food process effacement. Não faz sentido. Porque se ele tem 100% de food process effacement, esse paciente, em princípio, tem que ter uma FSGS primária. Então, como é que essa paciente não tem hipoalbuminemia? Então, esse é o paciente que diz assim, não, esse é o que eu vou testar para fazer o coisa genética, entendeu? É o que existe a dissociação que ele não explica uma coisa, o fenótipo, a clínica com a biópsia não existe a correlação. Quando a gente fez isso, a gente usou, só para mostrar, esse aqui é um paciente de 51 anos, creatina de 1,8, albumina de 3,1, proteína de 5 gramas, mas em muitas ocasiões a albumina normal. Normal se diz assim como 3,5, 3,6, não respondeu à terapia com prednisona ou tacrolimus e o eletromicroscopy more than 90%. Isso aqui não faz sentido, que tenha widespread food process. Então, eu te pergunto, mas o que é isso? Então, a gente fez teste genético aqui da biópsia, você viu widespread food process effacement, a FSGS na microscopia óptica, e a paciente tinha uma mutação patogênica detectada e também tinha uma outra variante na podocina. E a gente testou outros membros da família e encontrou que essa variante também estava em trans. O segundo caso é um paciente de 72 anos, e aí mostra, assim, só para ilustrar a complexidade da coisa genética, porque também a gente não consegue, porque só fazer GWAS também não vai ajudar muitas coisas. Pois esse é um caso que eu quero ilustrar, 72 anos, que aparece com a lesão de focal segmenta na biópsia. O paciente tem uma história familiar de hematúria, creatina 2,3, albumina normal, hein? Com a proteína de 5,5, mas sem síndrome nefrótico. Então, FSGS com proteinúria nefrótica, mas sem síndrome nefrótico, tem que pensar, esse paciente pode ter e ainda mais com a história familiar. Então, a gente olhou, tinha uma variante de significado desconhecido no colágeno, mas os nossos gerentes, o genético lá da Mayo foi o seguinte, ele fez o que se chama o RNA-seq, pegou o RNA da biópsia e foi olhar que, na verdade, o defeito era o que se chama uma variante chamada sinônimos, ou seja, não existe mudança no intron, mas existe a mudança no exon, e isso faz com que existe completamente perda da produção da proteína,
e que se tu só fizer o GWAS, tu não vai encontrar isso aí, por causa que o GWAS vai passar e vai reconhecer como não existe mutação nenhuma, você tem que ir além mais do coisa. Então, mostrando como a coisa genética é um pouquinho mais complicada assim, e às vezes tem que fazer, e mesmo às vezes a gente fazendo hoje, a gente não consegue, apesar de estar escarado na cara que isso aí é uma questão genética, simplesmente com a tecnologia que a gente tem, não é tão, tem muitos caras que a gente não consegue detectar. Isso a gente publicou. O que é a conclusão disso aqui? Se o paciente apresenta com um quadro clínico de nefropatia primária, significa sim nefrótico, proteinúria maciça, eletromicroscopia mais de 100%, a gente faz teste genético, a gente só encontrou um paciente e esse teste genético foi só encontrado em um, e a ideia era que é uma variante de significado não. Então, como a insurance company paga e como o paciente, a gente precisa fazer isso para pesquisar e juntar dados. Então, tudo que é paciente que aparece na meio com uma lesão FSGS, 20 gramas de proteína, eu faço teste genético. Por quê? Eu sei que vai ser negativo, mas simplesmente para aumentar o nosso número de casos, para aumentar o poder de depois dizer, olha, é assim, e não pode fazer o teste que tu quiser. Né? Agora, quando tiver o paciente, principalmente o que eu te disse, no grupo que se chama indeterminado, o que são indeterminados? São aqueles pacientes que não têm uma causa secundária, o paciente não é obeso, não tem um rim único, não nasceu prematuro, não tem drogas, não tem nada, mas existe uma discordância entre a clínica e a histologia, como eu mostrei para vocês. Nesses pacientes, se vocês fizerem teste genético, nós achamos a positividade em 87% dos pacientes. Então, explica por que se tu fizer em qualquer paciente que tem FSGS, se tu fizer um teste genético, tu vai achar no máximo 10%. Mas se tu selecionar em quem é que tu quer fazer, né, então a variação vai de 7% a 87%, e simplesmente dependendo como é que você escolhe quem é que você vai testar. Isso aqui é uma coisa não tem nada de diferente, como já mostrou o professor Pani ontem, o mais comum dos casos que apresentam com FSGS são porque tem mutação no colágeno, e os outros estão aqui, as podócitos, informing, TRIP66 e outros. A outra coisa, assim, mas eu não tenho, Fernando, microscopia eletrônica, não tem importância. Bom, se não tem microscopia eletrônica, em princípio, não é, o caso não está perfeito. Mas uma coisa a gente sabe, em pacientes que têm proteinúria, mais, esse é o nosso dado da meio, mais de 8 gramas por 24 horas, a chance de que você vai encontrar uma mutação genética no paciente é 0. Tá? Não encontramos nenhuma. Então, ao menos, tu pode fazer o poor man diagnosis. Bom, não tem microscópio eletrônico, mas o paciente tem 12 gramas de proteinúria. Claro que eu não tenho tempo para mostrar para vocês, mas eu tenho os exemplos para mostrar. Tu está perdendo desse paciente. Lá a meio, eu vejo pacientes que vêm com 12 gramas de proteinúria e tratados, noutra instituição lá, e dizer, não, é primária e resistente à terapia, e a gente vê a biópsia e o paciente tem fibra ligeia, né? Ou o paciente tem cristalo, eu publiquei esses casos, né? Um paciente tem cadeia leve que foi miss na coisa. Então, se tu não tiver um microscópio, tu vai perder esses casos que são as exceções, as zebras da história, né? Então, só para terminar, o primeiro paciente, como tem síndrome nefrótica, tem difuso por prostate, não tem mais nada, não tem fibra ali, não tem light chain, não tem, em princípio tem uma primary FSGS. O outro, o teste genético foi negativo, então tem uma FSGS secundária negativa. E o terceiro, tem um paciente que tem um teste genético positivo. Então, isso a gente fez a proposta em 2018, que os pacientes que têm, o paciente tem uma lesão focal na biópsia, você divide esse paciente entre, usando a microscopia, existe difuso food process effacement, em princípio, esse paciente tem primary, começa a terapia. O paciente responde à terapia, então é primária, terminou a conversa. O paciente não responde, esse paciente tem uma genética, você tem que fazer o teste genético. E assim a mesma outra coisa aqui. Não existe, lamentavelmente, para primário, para FSGS, nenhum, como a gente tem o PLA2R para membros, ou tem o ANCA para vasculares, não existe um marcador que possa ajudar você a diferenciar, mas você tem que a cabeça para você pensar e se dar conta. Esse paciente
que tem, como eu vejo na clínica, se tem um paciente que vem com proteína de 3,5 gramas ou 4 gramas e tem albumina de 4, esse paciente não tem que levar esteroide, coisa nenhuma, nem tacrolimus, porque isso aí não tem a primária, você tem uma coisa secundária. O que você tem que usar é a cabeça e não existe um teste. O melhor que a gente pode usar é um Clinical Pathological Approach, ou seja, tu usa o clínico e usa a patologia para tentar chegar ao melhor diagnóstico. Isso aqui, se vocês tiverem tempo, é uma revisão que a gente publicou ano passado no Nature's Review, em que a gente classifica os pacientes com FSGS into presume, permeability factor presume, porque a gente não pode provar, né, que é presume, ou o paciente tem maladaptive, ou tem genética, e existe um outro grupo que, apesar de tudo que a gente faça como fizer, a gente não consegue detectar a coisa genética, não consegue, e esses são os FSGS de undermine cause. E, de novo, o KDIGO publicou as guidelines e, de novo, copiou o que a gente já tinha publicado em 18. Hoje, se você olhar no KDIGO, existem as FSGS classificadas nos 4 grupos, no primário, no presume primário, maladaptive, genético e FSGS undermine. E esse The Nature Review é uma coisa interessante, porque isso aí foi publicado no passado. Nós fomos convidados para escrever sobre FSGS no Kidney International em 2020. Aí a gente mandou o artigo para o Kidney International, teve 2 revisores. Lembra que o Kidney International, até o ano passado, tinha um impact factor de 10, 11. Teve 2 revisores, os revisores foram muito bom, e veio o resultado reject. Mas rejeitaram por quê? Né? Não teve nem uma revisão convidada e foi rejeitado sem chance de aplicar. Bom, aí eu disse, I will show you. Nós vamos para um impact factor maior. E aí nós publicamos no Nature Review Nephrology. Então, eu e o Sanjeev, e o Jack e o Glassog agradecemos o que nos rejeitou, porque de impact factor de 10 a gente foi publicar no impact factor de 40. Né? Então, a conclusão, further research is needed to properly identify the pathogens in patients with FSGS lesion. Isso é importante, por isso que a gente escreveu nessa revisão, por que therapeutical trials, por que tantos trials têm sido feitos e tantas faltas de resultado não são inconclusivas, por causa que não existe uma classificação correta dos pacientes que são incluídos nesses estudos, e essa misclassificação dos pacientes faz com que a maior parte dos estudos até hoje sejam inválidos, porque se você for olhar a classificação, eles permitem, assim, pacientes com primary FSGS biopsy proven, só é o certificado de estupidez, porque não existe primary FSGS biopsy proven. Como eu mostrei para vocês, não existe. A biopsy não é diagnóstico de primary, é um clinical patológico, tem que ter a biópsia e a clínica. E vocês olham os maior parte dos trials, que hoje, assim, biopsy proven with a protein creatinine ratio greater than 1. Ora, aí tu está misturando primária, secundária, genética e os unknowns. Então, por isso que tu faz esses estudos e a maior parte desses estudos sai e não existe, porque não existe. Então, a proposta que a gente fez é que, por favor, a gente não tem um marcador como pia leituária, a gente não tem, mas a gente tem a cabeça e a gente tem, ao menos, uma maneira de classificar o que tem cara de elefante, o que tem cara de macaco e o que tem cara de gato, né? Porque é usando essas 3 coisas. Muito obrigado. Share. Palestra excepcional. Depois que rejeita um paper de vocês, nós, nefrologistas mortais, ficamos mais tranquilos, né? Depois que rejeita um paper do grupo de vocês, nós, nefrologistas mortais, ficamos mais em paz, né, com os nossos papers. Enfim, então, são palestras assim, de fronteira de conhecimento, né? Tanto membranosa Can you quanto... see now? The next lecture will be given by the Dr. Elena Zen, but not in a live, in an online presentation. Okay. Hi, good morning, everyone. Thank you very much for having me today. I'll be talking to you about the role of MGUS in chronic kidney disease and when to consider biopsying a patient.
So here are my disclosures. So the objectives of this talk are first to give you an overview of monoclonal related kidney diseases, to understand what factors predict finding an MGRS lesion on a kidney biopsy and when to consider doing a kidney biopsy, and then review whether or not MGUS has any role on progression of kidney disease and mortality in patients with CKD. So this is sort of the spectrum of disease that you can see in patients with plasma cell clone. On one end of the spectrum, you have monoclonal gammopathy of undetermined significance, which is defined as having an M protein of less than 3 grams per deciliter and your plasma cells are less than 10%. But the key factor here is that you should not have any evidence of end organ damage. Further down is patients who are diagnosed with smoldering myeloma, which is where you have more of your M spike, more of your plasma cells, but you still don't have any evidence of end organ damage. And then at the other end of the spectrum, you have diagnosis of multiple myeloma, which is where you have plasma cells more than 10%, M spike over 3 grams, but you now have evidence of what we call myeloma defining events, which is that the patient has hypercalcemia, renal failure, anemia, or bone disease. And recently, this has been adjusted to include events suggesting of impending myeloma, which is if your free light chain ratio is over 100, if you have more than 60% plasma cell, or you have a bony lesion on MRI. And obviously, when you have MGUS, you don't treat the patient because there is no evidence of organ damage. If you have smoldering myeloma, you either don't treat or you put them in clinical trials. And obviously, if patient has multiple myeloma, because there is end organ damage, you treat these patients. And for the longest time, this was sort of how we thought about monoclonal gammopathy. But then over the years, we have come to the conclusion that these monoclonals, even in the absence of having a definite diagnosis of hematologic malignancy, can cause damage to the kidney. So the term monoclonal gammopathy of renal significance was coined, and this was around 2009. And so how we define monoclonal gammopathy of renal significance is that it's a clonal disorder of either B cell or plasma cell that produces a monoclonal protein, but it does not meet the criteria for hematological malignancy or criteria for treatment based on the hematologic criteria. And you obviously also have to show that this monoclonal protein is causing damage to the kidney. And this damage could be either because there is direct deposition of the monoclonal protein, it could be direct endothelial injury, as you can see in TMA, or it could be indirect effect through activation of the complement system. So in terms of the direct effect, we think of the deposits, whether they're organized or non-organized, and whether there's just endothelial cell injury where you're not actually seeing a deposit. And if it's organized, then it depends on how the structure is, whether they're fibrils, microtubules, or crystals. And then you can have further classification from there. If they're non-organized, again, how is the lesion looks like? Is it MIDD, depending whether it's light chain or heavy chain? We have PGN-MID, which is proliferative glomerulonephritis with monoclonal immunoglobulin deposition. And then you have this miscellaneous category, which may be a pattern of, for example, anti-GBM or membranous, but it is monoclonal in nature. And then you have the indirect effect, which is basically the monoclonal activating your complement cascade. And as a result of that, you develop C3 glomerulopathy, which then we divide to dense deposit disease or C3 glomerulonephritis. And it's important always to remember, well, what is it that's being deposited in the kidney? Many of the times it may just be the light chain. As you can see in light chain deposition disease, light chain amyloidosis, or proximal tubulopathy. It could be only limited to heavy chain, which is rare, but again, heavy chain amyloidosis or heavy chain deposition disease. And many times it's a combination of the heavy chain and the light chain, but you obviously have to show that there is restriction on your immunofluorescence. So for example, if it's an MPGM pattern, on the IF, you have to show that the IgG is restricted to IgG3 and it's restricted to kappa. And again, it rarely can be cases of fibrillary or cryo. So obviously the question is, well, how do you make the definite diagnosis of MGRS? And the simple answer is that you need to do a kidney biopsy, because that's where you show that on IF that these deposits are monoclonal in nature.
But then the question is, well, who do you biopsy? Do you biopsy anybody who has chronic kidney disease with positive monoclonal studies? Does it matter if the patient has proteinuria and how much proteinuria? Or is it important that there's a combination of proteinuria and hematuria? Does your eGFR or kidney function matter in making that decision? What if your patient has diabetes? So another potential cause for seeing proteinuria. And do hematologic parameters make a difference? So I want to start up with a case, just kind of think about this case as we move through the lecture. We have an 87-year-old male seen for evaluation of shortness of breath and lower extremity edema. Her hemoglobin is 9.7, creatinine is 2, but about a year ago was 1.3. Albumin is low, 24-hour protein shows about close to 9 grams of protein, and he has hematuria. Blood pressure is elevated with significant edema. Further workup shows that on serum immunofixation, he actually does have a monoclonal IgG kappa, but his free light chain ratio is normal. And as you can see, the rest of his workup and serology is negative. So the question is, what makes it more likely that this patient may have an MGRS lesion on biopsy? Is it the degree of proteinuria? Is it the presence of blood? Is it the fact that he has impaired kidney function? Or is it the fact that his serum immunofixation test is positive? So keep in mind that both CKD and MGUS are common findings in general population. So if we define MGUS as, again, monoclonal immunoglobulin less than 3 grams per deciliter and plasma cells less than 10%. This was the study published in New England, was actually done at the Olmsted County in Minnesota. And basically they looked at the whole population and looked to see what percentage of the patients had monoclonal protein. And you can see between ages of 50 to 59, about 1.7% of the population had evidence of monoclonal gammopathy. And then as you age and got older, by the time you're above age of 80, about 6.6% of the population has this monoclonal protein. So the overall rate for patients above age 50 was 3.2%. Later on, the same group here at Mayo, they went on to do more sort of sensitive testing using mass spectrometry with the same population of patients, and they actually showed that this rate was slightly higher, up to 5.1%. So this is just to say that finding a monoclonal protein in general population patients above age 50 is not uncommon. And similarly, diagnosis of CKD as patients get older is pretty common as well. So you could see that how the two of the diagnoses can coexist together in a patient without a direct association. So the question that we had was, what clinical and hematologic characteristics increase the likelihood that you're going to find an MGRS lesion in a patient who has chronic kidney disease? So we looked at a cohort of our patients between 2013 through 2018 who had tested positive for monoclonal studies. We excluded patients who, on further review of the records, had evidence of a malignancy, hematologic malignancy, transplant, end-stage kidney disease. And we ended up with about 6,300 patients. And of those, only 160 of them had been biopsied. So we went and looked to see what these biopsy findings show. And actually, more often than not, the lesion that you find on a kidney biopsy is not related to the monoclonal protein. Now, again, these are all patients who have positive monoclonals in their serum. Of the patients who had an MGRS lesion, the most common finding was amyloidosis, followed by PGN-MID. And in the non-MGRS group, the most common diagnoses, top two diagnoses, were arteriosclerosis and diabetic nephropathy. And so then we looked at the cohort to see, well, what predicted that you were going to find an MGRS lesion in these patients? And the three main factors that stood out included proteinuria, and we used a cutoff of 1.5 grams because it was most sensitive and specific. We had presence of blood, so hematuria, and one of the most important predictors was presence of an abnormal free light chain ratio. You can see that it gives you a very high odds ratio of 11. And then we also specifically look at our diabetic population in this cohort, which we had a total of 37. And as you can see, majority did not have an MGRS, but the one factor that made it more likely that they will have an MGRS was the degree of proteinuria. And you can see, so the average proteinuria in the MGRS diabetic patients was close to 6 grams, whereas in the non-MGRS diabetic patients, it was about 1.7 grams. So we have published these results in JSON in 2020. Basically, this kind of summarizes
the main finding that if you have proteinuria in combination with hematuria and abnormal free light chain, your chance of finding an MGRS is pretty high. And currently we're working on developing a scoring system to see who are the, if clinically we can give a patient a score based on these odds ratio. That's going to range from somewhere between -1 to 4. That will help you predict whether or not you should consider doing a kidney biopsy in this patient. There's a little bit more work to be done in this area till we can finalize this scoring system. But I just kind of wanted to share that with you. So going back to that patient, you could see that he had significant amount of proteinuria, and he also had hematuria. So the combination of the proteinuria hematuria really did increase his chance that he was going to have an MGRS lesion. And indeed, this was his kidney biopsy. This is the light microscopy, just kind of showing you that membranoproliferative pattern with those lobulations. And this is the immunofluorescence. So you can see it's staining very bright for IgG, and we did IgG subclasses. Here I'm just showing you the IgG3. And you can clearly see here that there was kappa restriction and lambda was completely negative. And this was his electron microscopy showing you some subendothelial and intramembranous deposits. Now moving on to sort of our third objective of the talk. So you have now established that your patient indeed does have MGRS. The next question we wanted to ask was, well, does this presence of MGRS increase the risk of progression to end-stage kidney disease? And whether or not presence of MGRS increases the patient's mortality. We also wanted to answer a question, well, what about a patient has CKD, but they just have MGUS, they don't have MGRS, but does the presence of MGUS in a CKD patient in the absence of MGRS increase the risk of progression to end-stage kidney disease, and whether it increases their mortality? So to first answer the first question, does MGUS or MGRS increase risk of progression to end-stage kidney disease in patients with CKD? So let's look and see what kind of has been done so far. And this is one of the largest papers that has specifically tried to look at this question. This was a study done in VA, so it's sort of general population of primarily men. And majority of patients are older patients. So you can see 70% of the cohort was above age 55. This did not specifically, again, look at CKD population. It looked at patients with normal kidney function and CKD. And the other factor to keep in mind that they looked at all comers with monoclonal gammopathy. So this includes patients with MGUS, MGRS, and even multiple myeloma. And what they showed was that in lower GFR, so GFRs between 15 to 29, so CKD stage 4, basically, that the presence of a monoclonal does increase your chance of progression to end-stage kidney disease. But as you can see, there was a lot of limitation with this study because it included 3 different diagnoses in the same group and was not limited to just CKD patients. So what has been looked at from the CKD population? This is one of the studies published in CJSON from the UK. They had about 364 patients. Of those, 35 were labeled as having MGUS and 329 as no MGUS. And this was the rate of progression to end-stage kidney disease. And you can see at first glance in the unadjusted or just adjusted for age and sex, the presence of an MGUS does increase your chance of progression to end-stage kidney disease. But actually, after you adjust for their GFR, that significance goes away. To me, suggesting that potentially more of the MGUS patients had a lower GFR. So once you adjust for that lower GFR, which we know is a important risk factor for progression to end-stage kidney disease, that significance goes away. And there have been several studies that when you look at the population of CKD, the rate of MGUS does seem to be higher. Whether part of that is the bias of testing more CKD patients with advanced disease for monoclonal protein would be a possibility. After that, there was another more recent study done also from the UK registry. They had about 828 patients and it looked at the patients with MGUS and no MGUS. And in this study, both in the unadjusted and adjusted
models, there was presence of the monoclonal protein did not increase your chance of progression to end-stage kidney disease. And here they had adjusted for age, sex, proteinuria, GFR, and cause of kidney disease. So we decided to kind of look at the same thing, but we were also interested more so to see, is there a difference? Not only does MGUS increase your chance of progression to end-stage kidney disease, but does MGRS also, have an impact? And that question really has not been answered. So we looked at our cohort of CKD patients between 2013 through 2018 at Mayo Clinic. And this was through just sort of coding which patients had a code for CKD diagnosis. And we had over 100,000 patients. And then looking to see which patients had monoclonal testing done. It was a little bit, about like 4,500 patients were tested for monoclonal, but majority of patients actually did not have a testing for monoclonal done. So the rate of testing for monoclonal was close to 4.2%. And then we looked to see which ones had MGRS, which ones had MGUS, and which ones did not have MGUS. So specifically then looking at the no MGUS group, we excluded patients that again had already had end-stage kidney disease. We also wanted to limit the timing of the diagnosis of MGUS and CKD within 6 months of each other. And here was the group that had tested positive for MGUS and then the MGRS group. And so we ended up with close to 1,500 patients in total. And this is sort of like their baseline characteristics. And as you can see, that the patients who are in the MGRS group were younger, they had lower GFR and they had higher proteinuria. But we also looked at the Charleston Comorbidity Index. They had lower degree of comorbidities compared to the no MGUS and MGUS group. So in a sense, they're sort of like healthier patients, that they're younger, they have less comorbidity, but their kidney disease on presentation seems to be more severe in that they have lower GFR and more proteinuria. So we looked at the cumulative incidence of ESKD, and we used death as a competing risk. And this is, again, specifically in the CKD patients. And that sort of green graph shows you patients that have a diagnosis of MGRS. The blue graph is the MGUS group, and the red is the no MGUS, no MGRS. And as you can see in the unadjusted model, the MGRS group has a significantly higher rate of progression to end-stage kidney disease. Percentage-wise, the MGUS patients have a higher percentage of progression. They're 5.4% versus 2.7% at 1 year, but this was not statistically significant. So this is sort of the model. So you can see in an unadjusted model, MGRS does increase your risk of progression to end-stage kidney disease, but after adjusting for age, sex, GFR, proteinuria, and comorbidity, that significance goes away. With the MGUS group, a little bit surprising in that after you adjust for age, sex, and GFR and proteinuria, MGUS is associated with high risk of progression. But once you take into account patients' comorbidities, that significance goes away. So the next part we wanted to see, does MGUS or MGRS increase your chance of mortality? And so in the general population, this is a study again from Mayo Clinic done by Dr. Kyle, who looked at patients at Olmsted County between 1960 to 1994 with about 34 years of follow-up. And they actually showed that patients who have MGUS have a shorter survival, and this was age and sex matched. So the median survival was 8.1 versus 12.4 years. So then the question is, well, what about the CKD population? Does the MGUS increase your chance of mortality? This is from that same study that I showed you earlier that had looked at the question of progression to end-stage kidney disease from the UK, where they had 364 patients. And then you can see here that there was no significant association with mortality after you adjust for age, sex, baseline GFR, and some of the other comorbidities. Similarly, that same paper also from the UK registry that looked at over 800 patients, at the first glance showed that monoclonal protein was associated with increased mortality in an unadjusted model. But again, once you adjust for
age, sex, comorbidities, that significance goes away. And part of this may be potentially that CKD patients do have higher mortality to begin with, and that increased mortality that you see in the general population from the monoclonal protein, it's just kind of impact becomes negligible in this specific population. So we looked at our same cohort at Mayo as well to see, does MGOS increase your chance of mortality, and what about MGRS? And what was kind of noticeable is that patients with MGRS are significantly higher risk of mortality. And as shown over here, actually in the unadjusted model, it's not significant, but once you adjust for the age, sex, GFR, and comorbidity, your risk of mortality in the MGRS group is about, the odds ratio is 2.4, so significantly higher rate of mortality in MGRS group. Whereas in the MGOS group, in an unadjusted and adjusted model, the risk of mortality is not increased. And it's also possible that some of these studies that have shown also increased risk of mortality have not really differentiated between MGOS patient and MGRS patients, because majority of these studies were done before MGRS was really kind of well recognized. And we also looked at the causes of death to see why the MGRS patients had such high mortality, and majority of patients that actually died in the MGRS group died of complication of amyloidosis, and several patients died from infectious complications after they had been started on chemotherapy. So to summarize, MGOS in the absence of MGRS is not associated with higher risk of end-stage kidney progression or mortality in the CKD patients. However, patients with MGRS are at high risk of mortality compared to CKD patients with MGOS or no MGOS. And I'll be happy to take any questions. Okay. Thank you very much, Dr. Zenz, and I'd like to invite our speakers, Professor Venza, Professor Ajib, please. Would you... Dr. Fernando, please. And well, it's a unique opportunity to have our famous speakers here, and certainly this is the frontier of knowledge in nephrology. No? So we will open to questions for the audience, please. Alguém pode deixar microfone para a audiência, por favor? I have a question for Dr. Fervenza and Dr. Sanjeev regarding the PLA2R. Here in Brazil, many labs, we do not have the solid phase assay. We just have the immunofluorescence. How do you think that this can be validated, the algorithm that Dr. Fervenza presented with this type of assay, or we need to go to the solid, to the ELISA assay? Yes, I think this I will answer because then my colleagues can understand. I think this is a real issue because what you need is what you need is to have a good titration to the level to use if you're going to treat this patient to follow, all right? And you can use the immunofluorescence and try to titrate. If I remember the recommendations from the lab from Euro, I think you have Euroimmune that is the dilution should be 1 in 10. So this is what you use for diagnosis, all right? And of course, if you can start diluting, you can start diluting and use the titers, like if the patient has a titer of 1 in 720, for example, so well, it's very high titer. In fact, Euroimmune has done that test. It has showed that the correlation between the immunofluorescence titer and the ELISA correlates pretty well. But I think the main issue is in the patients that when you try to use for diagnosis, all right, because there is a group that has low titers of immunofluorescence, like 1 in 10, and this because of course you have to have a good observer because it's a
the guy who does it has to look at the image and say, well, this is really positive, or this is indeterminate. This is when having the ELISA would help you, because we did that in the paper that we published initially in KI. When you have PLA2R levels between 20 and less than 3, if you have a positive IF, then we found that 50% of those patients have membranous nephropathy, but 50% do not have membranous nephropathy. But to use us for treatment is not the ideal, but it is a correlation, and if it's well done, well, I think it still work. And Euroimmune has shown that the correlation is pretty good. I have a question about focal glomerulosclerosis. Considering the treatment with calcineurin inhibitors, is there a group of patients? I know you just showed us it's not a disease, just a syndrome. Is there a group of patients that would respond better to calcineurin inhibitors than other treatments? O problema de tratar, you see Dr. Zhen, who's sitting there, I call her the Shabanu, because Dr. Zhen is, the origin is Persian, and Shabanu means the empress in Persian. So look at that, you know. So you can comment also about the question, all right? So, but I think in patients with a patient that present with nephrotic syndrome, and you have a biopsy FSGS, I do not remember when was the last time that I really start these patients on steroids. I think there is no point in, especially, can you imagine if you are a woman and you come and you have for 12 grams of proteinuria and someone is going to treat you with 60 milligrams of prednisone? I mean, it's a disaster, all right? So I don't remember when was the last time I used. So I put all those patients in initially. The first line therapy is calcineurin inhibitor. I use tacrolimus and go for a level to induction with 7 to 9, all right? And hope that is going to respond. If they, I would say 60% of these patients probably are going to respond. And if they respond to tacrolimus, then they are going to respond to whatever. I mean, you can then say, well, I don't want to keep the tacrolimus, I'm going to give the rituximab. Or you can, we have found, we are doing a study with Zhen, that some patients that are resistant to rituximab are responding to obinutuzumab. We have now 12 patients enrolled in the study. We asked money for Genentech. They gave us the money. We are using OBI. And it was like selling hot potatoes. So many patients needed. So we now ask Genentech to raise to 20 patients. And we are treating those patients that are looking resistant to tacrolimus or steroids with obinutuzumab. Because if they are resistant to tacrolimus, we show that is very likely that they will be resistant to rituximab as well, but not the same or OB. They can, some of these patients still will respond to OB. Zhen. Yeah, I agree. I also try to avoid, really high doses of steroids upfront. I may consider some Solu-Medrol as I start the Prograf, but yeah, putting patients on really high doses for a long time is not ideal. Okay, another question? Fernando, I do not completely agree with some of your statements, but no. What about the elephant business? Especially about biopsy, the indications of to biopsy. But I don't think this is the site to discuss that. We will have maybe a better occasion in Rochester next month. But apart from that, I must recognize, we all should recognize that you and Sanjeev are rewriting the story of clinical nephrology. Yes. And I think we all are indebted with you, all clinicians. Thank you for your work. That's too kind of you.
I take the advantage to have the microphone to ask your comment about 2 points that you didn't mention. The first is, what about the single dose of rituximab in membranous nephropathy? There is a big experience from Bergamo group. Gabriella Moroni tried to compare the results of Ponticelli protocol and the single dose with unsatisfactory, without results, without confirming that the single dose was effective. But she chose patients already treated, so they are not quite naive patient. If you choose a naive patient, at least as we done in the past, we can obtain a complete resolution of proteinuria even with a single dose. The other comment that I would ask you is, what about treating patients who were rituximab resistant, again in membranous nephropathy, rituximab resistant or relapsing, with plasma filtration, removing just 2 procedures to remove antibodies, and then try with the anti-CD20 antibody you have other than rituximab. We use this technique in 8 patients, combined plasma filtration with ocrelizumab, because we hadn't treated obinutuzumab at the time, and we obtain very satisfactory results. What is your idea? I mean, removing antibodies and then try a new anti-CD20 antibody. And the last question is regarding, it's not a question, it's just to underline a point that you have indeed emphasized. I think that a lot of the paper, the contribution in the past, based especially on adult glomerulosclerosis, are not validated, are not believable, because are a mixture of primary, secondary glomerulosclerosis, maybe also a number of genetic glomerulosclerosis. I have the impression, and that this is the question, that the true adult primary glomerulosclerosis are more difficult, are more hard to treat than the primary glomerulosclerosis in the children. What do you think about that? Well, first of all, what Professor Roccadello said is correct. And again, you can use whatever you want to use, because if you have a PLA2R, it's a perfect market, all right? So if a patient comes, is a brand new patient, has membranous nephropathy, and you just want to give him 1 gram of rituximab and wait, I have no issue about that. What you do, you give the 1 gram of rituximab, and a week later, check the CD20. If the CD20 is 0, all right, then just follow the PLA2R, do PLA2R every 6 weeks, and the PLA2R is going down and down and down. So you are home dry, you don't need to do anymore. So, all right. So you can do that. If the patient is resistant to therapy, then it's a different story, but we can discuss this. But in principle, you can use the B-cell approach perfectly well. I wouldn't like to use less than 1 gram, because I do think that you do need some degree of B-cell depletion that has to be good enough also to prevent the development of anti-chimeric antibody that we know is correlated with the degree of B-cell depletion. If you don't deplete very well, then you run the risk of anti-chimeric, and then if the patient you're going to retreat with rituximab, then you will have a lot of infusion reaction because of that. Right? The second question you ask is
the plasma, yes, I think that there has been, and Paul Brenchley in the UK has, I think, written about that. The problem, we have not used Plex at Mayo. Dan Catron has used in Toronto. I think Michelle Klaudinevich never published it, but she has used it, and it does in Toronto doesn't work. But again, every time we talk about, we have to talk apples and apples and not apples and oranges, because depending on who you are using, Michelle Klaudinevich, for example, used this, said it doesn't work, but she used it in group of patients that I think she treated like 8 patients that were resistant to multiple therapies. So then is maybe different than if you just have a patient that you treated with rituximab once, it didn't respond, then you do the Plex. So we have to, when we compare things, we have to compare who are we talking about? Are we talking to multiple resistant, or a patient that is just resistant to one type, one drug, and then you do the Plex? I don't believe that the Plex should work anyway. This is my private conviction, because remember, Plex works in anti-GBM disease, all right? But it works how? It works because you remove the antibody, but it also because this patient gets cyclophosphamide that gets rid of the antibody production. Just removing antibody, if you don't stop the production antibody, the antibody come back. So why would the antibody? So this is, I mean, but I think you can use, and I think the experience is what I just discussed. So depends on who you listen. I don't have any experience. And regarding the last question that you asked about if FSGS in adults is worse than in children or whatever, I have no experience whatsoever, because I never did pediatric nephrology. I never took care of children. So I have no clue about how the children behave. Alguma outra pergunta? There is more questions. I'd like to make a question to Dr. Zan, please. I'll try to summarize. If you have a patient with CKD, let's say 32 GFR, with proteinuria, let's say 4 grams, and you have no comorbidities, and you have a renal biopsy with positive to the deposit of amyloid, do you consider to treat, and how? No, any other organ damage? Yeah, so your question is that if you find, in this case, you're mentioning amyloid, but basically if you find an MGRS lesion in a patient, whether or not they should be treated, and the answer would be that they should definitely be treated. The only situations I would not treat an MGRS patient is that if they are almost dialysis dependent and they don't have any chance of kidney transplantation, would be the only situation I may not consider treating the patient. But in any other case, if you can salvage the kidney, or even if your patient may not be able to salvage the kidney, but you think your patient can go for a transplant, I would definitely consider treating the patient. For amyloid, I would say it's a little bit easier because the disease has been defined for much longer and there has always been an agreement to treat. The protocols have changed a little bit over time in that, you can consider stem cell transplantation versus doing chemo, and then depending on response, trying the next step. So yeah, I would say should be treated. And for PGN-MID, it's a little bit less clear, but we have been looking at the role of daratumumab in treating this patient, which seems to be quite successful. We'll soon have a trial starting at Mayo looking at the use of daratumumab in PGN-MID. But yeah, the short answer is that they should be treated. And I think that's part of the reason to define that MGRS and separate it from MGUS, to emphasize that these are nephrotoxic and you need to do something about it. I think the most important thing is a bone marrow biopsy in these patients. What did your patient with 4 grams of proteinuria and amyloid on the kidney biopsy, what would the bone marrow show? What do you think it would show? Or what did it show? No, it was not a real case, unfortunately. Many of these patients may have multiple myeloma. I'm sorry? Some of these patients may actually have multiple myeloma.
Yeah, no, for sure, was not the case. Okay, it was not the case. It was a question that I received a week ago. Can I make a comment? Of course. Eu só tenho que avisar que em novembro, a doutora Gisele nos está esperando em Recife, 18 a 19 de novembro, tem o meio Recife Meeting. Então, estou fazendo a propaganda do próximo encontro. Last question for Dr. Seth. As you mentioned in your lecture, great lecture, you discovered these new antigens using mass spectrometry, okay? And so this is a kind of exam that's not available in a clinical practice for us in terms of costs, etc. Do you believe that in soon we will have immune staining or something like that to classify the membranous nephropathy? Yeah, I think the story is relatively new. It will evolve. Euroimmune is already putting out a kit for NEL1 and exostocin. They have the patent from us. And I think it's a matter of time, maybe, I don't know how long, few years, that in the future, maybe you just take the patient serum and you have a panel of one panel that they will order, and you should be able to detect the antibody in 90% of your patients of membranous, and then you should be able to follow the antibodies with whatever treatment you have. I also feel in the future, some of these diseases like the protocadherins are much more easier to treat. So maybe you can follow them with conservative management versus a semaphorin or the others which are more aggressive, which you can follow. So I think 5-10 years from now, you should have a panel available as a kit by most labs that you can test for the antibodies. Perfect. Thank you very much. I would like to thank you, our speakers again. Em virtude do atraso hoje dos acontecimentos aqui na cidade, tá? Nós não teremos agora o break e iremos direto para a segunda mesa de palestras, ok? Pedro, obrigado a todos. Bom dia. Thank you.